We welcome you all back for this wonderful session. We now like to continue with the program. Now it's time to hear from the elite alumni of our faculty. May I now request our alumni who wanted to felicitate our Honorable Vice Chancellor. And first, let me invite Mr. Dr. L. Pugalindi, Chairman and Managing Director of South India Pulverizing Mills and the founder of the Annamalai Alumni Trichy Chapter Association. We welcome you, sir, and I request the alumni to confine their speech to the maximum possible 5 minutes. Thank you, and I request now Pugalindi, sir, to speak, please. Good evening, all. Respected Vice Chancellor and our beloved Dean. I am from 1980-84 batch, and in fact, it's a pride moment for our batchmates to have our two hostel mates, Dr. Kadiresan and Dr. Sundarajan, the helm of our faculty and also university. In fact, as Balabhaskar told, it should be a brief. I started my career in private industry. I was an employee, and then in 1995, I started my own manufacturing unit in Trichy, and we supply pan India now. As a commercial man, I just want to mention a few words to all our beloved students, because the prospects of agriculture graduates are very, very high in this agro input industry. I will just to mention. Earlier also, we were paid more than what people are getting in the department and the university and all. But now, the gap has increased to a maximum level. For information, one of the junior who has joined as a chief marketing officer and a country level manager, his package is now 1.5 crore. And the average in the agro input industry, any country is being given a package of 1 crore. So that is the potential now our graduates are having. So all our graduates know, whatever may be the case, they should aspire for to join in a private segment to go for a big way. And another thing, we are meeting in a couple of weeks in 1980-84 batch in our university, and I just want to mention that our batch is also a very blessed batch, that around 5 university officers are there in TNU, current university officers, and 2 additional directors in the Department of Agriculture, and 4 AGMs in the bank. And apart from that, private also, we are around 3 to 4 people are there. Our dean is also from our batch. And we have planned to make a small announcement to the students that all the second year and third year students who are getting the second mark, because first mark everyone will be a lot of opportunities are there. For the second mark students, we have planned to buy all the books for the next semester and give it to them. We want to make a corpus for that and do it lifelong level. So that's a small information we want to do in front of our Vice Chancellor. And hopefully, we have already entrusted our dean to invite our Vice Chancellor to our meet. And on behalf of all our batchmates, I invite our Vice Chancellor to come for our batch meet. And thank you very much. Thank you for calling me, and thank you for the organizers for giving me this great opportunity. Thank you so much. And last but least, we had our Trichy chapter in 2011 when our Vice Chancellor was our Dean and Dr. Ramanathan was our Vice Chancellor. Both attended from here to Trichy. So it was a very pride moment, and around 150 distinguished alumni participated at that time. So it is a very, very, very memorable moment. And we hope we'll also continue the same in coming years also. Thank you so much. Thank you for your opportunity. Thank you so much, sir, for your felicitation address. Next, we invite Mr. Gopalakrishnan, sir, retired General Manager of Agri Business, DuPont. Please, sir.
அனைவருக்கும் வணக்கம். இது இன்றைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு தருணம். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம அனைவருக்கும் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு தருணம். எதனால? நம்ம கல்லூரியிலே, வேளாண்மை கல்லூரியிலே படித்து அதிலே பொறுப்பான பதவிகளை வகித்து இன்று இந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு துணைவேந்தராக நம்மில் ஒருவர் வந்திருக்கின்றால் என்றால் அது ஒரு மிகவும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். நல்ல ஓங்கி கைத்தட்டுங்க. அதுதான் கூறினேன், இது ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு தருணம். அதுவும் ரொம்ப குறுகிய காலத்துல இந்த ஒரு இணைப்பை நம்மளுக்குள்ளே ஏற்படுத்தி இது போன்ற ஒன்று கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆரம்பித்து, இது நமக்கு இப்போ நான் படிக்கிற காலத்துல 1975 பேட்ச். இந்த டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன்ஸ்லாம் அதிகம் கிடையாது. இந்த வாட்ஸ்அப் கிடையாது, ஃபேஸ்புக் கிடையாது, வேற நிலமும் இருக்குது. அந்த மூலம் அவர் டாக்டர் பத்மநாபன் தான் கோஆர்டினேட்டர். அவரை நிறைய பேருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறார். எங்க 1975 பேட்ச் நாங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கோம். அதுல இது வந்தது இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது, ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, நீங்க எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்து. ஸோ இந்த டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன் மூலம் எல்லாரும் டக்கு டக்குன்னு எல்லாரும் போட்டோம் வந்துட்டோம் இன்னைக்கு இங்க. ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு முதலே உங்க அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் பெரிய பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்தது. அதுக்கு முன்னாடி நான் யாருங்கிறத சொல்லிடுறேன். என் பேர் கோபாலகிருஷ்ணன், ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு. 1975 பேட்ச். நான் அண்டர் கிராஜுவேட் இங்க பண்ணேன். வேளாண்மை துறையிலே ஒரு 3 ஆண்டு காலம் விரிவாக்க பணியில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக போனேன். நான் அதை படிச்சுட்டு தனியார் நிறுவனங்கள்ல இருந்துட்டு கடைசியா டியூபான் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியில இருந்தேன். நான் அதுல அக்ரி பிசினஸ் மேனேஜரா ஐ வாஸ் ஹெட்டிங் த டிவிஷன். அதுல எல்லாமே இருக்குது. சீட்ஸ் இருக்கு, இன்புட்ஸ் இருக்குது, நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது, பேக்கேஜிங் இருக்குது, வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய இருக்கு. ஐ வாஸ் ஹெட்டிங் த டிவிஷன். அதுல இருந்து இப்போ நான் ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டேன். இப்போ கடந்த ஒரு 10 வருடமா நான் ஒரு கன்சல்டண்டா இருக்கிறேன். அக்ரி பிசினஸ் இனிஷியேட்டிவ் சொல்யூஷன்ங்கிறது என்னுடைய கம்பெனி நேம். ஐ எம் எ கன்சல்டன்ட். ஸோ இதுல இப்போ இந்த பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்தப்போ எல்லாமே நம்ம அலுமினி தான் வந்திருந்தாங்க. அதுவும் நம்ம பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம். அலுமினியில எங்கெங்க இருக்கிறாங்க பாருங்க. அவங்க எல்லாம் இங்க இருக்காங்கன்னு இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதே இன்னைக்கு நீங்க வந்ததுனால தெரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லைன்னா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சோ அதுல அவங்க குறிப்பா நிறைய சொன்னதுல ஹவு டு பார்ட்னர்ஷிப் வித் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கறத ஒரு தலைப்புல பேசினாரு அவரு, மிஸ்டர் சுரேஷ் பாபு அவர்கள் பேசினாரு. அதெல்லாம் இங்க நிறைய ரிசர்ச் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. அவங்கள கண்டிப்பா நல்லவே பண்ணுவாங்க, மேன்மேல் பண்ணுவாங்க, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. முக்கியமா அதுல நான் என்னுடைய சைட்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டது என்னது பாத்தீங்கன்னா, மிஸ்டர் பட்டாபிராமன் அவர்கள் ஹைலைட் பண்ணது 2 விஷயங்கள் சொன்னாங்க. டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன்ஸ் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால விவசாய துறையிலே இப்பொழுது பல மாற்றங்கள் கொண்டிருக்கின்றன. அந்த மாற்றங்கள்னால நிறைய வேலை வாய்ப்புகள். முந்தைய அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போவோம், இல்லைன்னா உர கம்பெனி, பூச்சி மருந்து கம்பெனி, வித கம்பெனி, இதுக்கு போவோம், இல்லைன்னா சில பேர் சொந்த தொழில் செய்வாங்க. இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ஈவன் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்லயும் நிறைய இருக்குது. அதுல நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல எல்லாம் இந்த ஃபார்ம் டு ஃபோர்க் மாடல் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால வேலை வாய்ப்பு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகள் அதிகமா இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ உங்க படிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இன்னொருத்தர் சொன்னார் பாத்தீங்கன்னா, அது கவனிச்சுங்களான்னு தெரியல, அரசாங்க வேலைகள் ரொம்ப அதிகமா இல்லை, ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குது. அதனால என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படியே டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லல, கண்டிப்பா இந்த அக்ரி பிசினஸ் நெட்வொர்க் பத்தி கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணாங்க நம்ம டீன். இது மூலம் கண்டிப்பா அலுமினியாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்கு உறுதுணையா நின்று கைகோர்த்து அதுல என்ன செய்யலாம், எப்படியெல்லாம் செய்யலாம் என்று உங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் என்று உறுதி கொள்கிறேன். சிவில் சர்வீஸ் பத்தி அவர் ஐஎஃப்எஸ் ஆபீசர் ஹைலைட் பண்ணாரு.
என்னுடைய அனுபவத்திலே நான் சொல்றேன், நான் 2 அட்டம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வருஷம். அப்பவே ஆனா கிடைக்கல. அப்போ வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கிடையாது, கோச்சிங் சென்டர்ஸ் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. நாங்களா ஏதோ படிச்சோம். அப்ப இந்த காம்படிஷன் செக்ஷன் ஒரு மேகசின் வரும், எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது, காம்படிஷன் செக்ஷன். அதுதான் சிவில் சர்வீஸுக்கு எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்போம். பத்திரிகைகளை, ஆங்கில பத்திரிகைகளை எடுத்து படித்துக் கொண்டிருப்போம். அதாவது ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ். அப்பெல்லாம் எங்களுடைய கிராமத்துல பத்திரிகையே வராது. இன்னைக்கு பேப்பர் வந்து 4 நாள் கழிச்சுதான் வரும். அது இங்கிலீஷ் பேப்பருங்கிறது வரவே வராது. தினமணின்னு ஒண்ணு வரும், தபால்ல வரும், 2 நாள் கழிச்சு வரும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வளர்ந்தவன் நான்லாம். இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் எல்லாமே கையில இருக்கு இல்லையா? எல்லாம் இந்த கையில இருக்கு, மொபைல் போனுக்குள்ள இருக்கு, எல்லாமே எது வேணாலும் பாத்துடலாம். கூகுளுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கவரை யாரும் இந்தியர் தான், சுந்தர் பிச்சை தான் உட்கார்ந்துருக்காரு. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. சிவில் சர்வீஸ் எதுக்காக அக்ரிகல்ச்சர்ல ஹைலைட் பண்ணாருன்னா, என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன், நாம வந்து படிக்கிற அக்ரிகல்ச்சர்ல படிக்கிற அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா விரிவா படிக்கிறோம். கொஞ்சம் அண்டர் கிராஜுவேட்ல பாத்தீங்கன்னா ரூரல் சோசியாலஜி பத்தி கொஞ்சம் படிப்போம், அனிமல் ஹஸ்பண்டரி படிக்கிறோம், எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறோம், பொருளாதாரம் படிக்கிறோம், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ராடரா இருக்கும். ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு அது உறுதுணையாக இருக்கும். மற்ற டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வெர்டிகலா இருக்கும். நாம தான் ஹரிசாண்டலா படிக்கிறோம். அதனால யூ ஆர் ஃபார் பெட்டர் பிளேஸ்ட் கம்பேர்ட் டு அதர் பீப்புள், கிராஜுவேட்ஸ் who are coming from other things like engineering or arts and science. அக்ரிகல்ச்சர் கொஞ்சம் விரிவா இருக்கிறதுனால ஐஏஎஸ் எக்ஸாமோ அல்லது ஒரு சிவில் சர்வீஸ்ல மற்ற எக்ஸாமோ எழுதுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். உங்களுக்கு நீங்கள் அதுல தேர்வு செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகமா இருக்கிறது. இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் புரிஞ்சு உங்களால் படிக்க முடியும். ஸோ இந்த ஹைலைட் சொல்லிட்டு, இந்த வாய்ப்பை வந்து நமக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம வைஸ் சான்சலர் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம சந்தோஷப்படணும். ஏன்னா அவருடைய இதை நான் வந்து படிச்சு பார்க்கையில பார்த்தா சில விஷயங்கள் முக்கியமா உள்ள 2 ஹைலைட் பண்ணித்தான் ஆகணும். ஏன்னா நான் என்னுடைய வேலை சம்பந்தமாக ஆல் இந்தியா லெவல்ல நிறைய போவேன், வெளியிலேயும் சில நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றேன். இதுல குறிப்பா வந்து சஸ்டைனபிள் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் அப்படின்னு வந்து எல்லா இடத்துலயும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க எங்க போனாலும். அதுவும் இந்த ரைஸ்ல வரையில ரைஸ், ஃபிஷ் அண்ட் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங். இந்தியாவை பொறுத்தளவு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஸ்டல் பெல்ட்ல தான் அதிகம் இருக்கு. தென் மாநிலங்கள் கோஸ்டல், அதாவது அப் டு ஒரிசா, கல்கட்டா, வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படி போகும். சாரி, வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த மாதிரி போகும். இந்த பக்கம் போனா கேரளா. இதுல வந்து சைஸ் ஆஃப் த ஹோல்டிங் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் ஃபார் ஆந்திரா, மற்ற ஏரியால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் த ஹோல்டிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அங்க வந்து இந்த இது ரைஸ், ஃபிஷ், பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் டெக்னாலஜி வந்து சஸ்டைனபிள் வேலையில வந்து அதை கொண்டு வந்து அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா he has made the income, growing the income of the farmers, 1600 farmers வந்து அவர் பண்ணியிருக்காருன்னா மிக்க பாராட்டு தகுந்த ஒரு விஷயங்கள், ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். இது வந்து இன்னைக்கு நான் அதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே ஞாபகம் வந்தது. இட் வாஸ் வைட்லி கவர்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி நேஷனல் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். ஈவன் ஹிந்துல கூட வந்தது. அதான் அவர்கிட்ட நான் பேசிட்டு இருந்தேன், சார் ஹிந்துல நான் படிச்சேன் அப்படின்னு. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் சார், பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயங்கள். அதுக்கு நான் இதுவும் நம்ம பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயம். ஆரம்பத்திலே கூறினேன் அல்லவா, பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயம் இதுலேயே ஒன்று. இன்னொன்னு வந்து அந்த சிஏபி ரைஸ் அப்படின்னு ஒரு ரைஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சு அது கேரளா மாநிலத்திலே வந்து ரொம்ப சக்சஸ் ஆயிருக்கு. காரணம் என்ன? நம்ம ரைஸ் கன்சம்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடுறதெல்லாம் சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சீட் கம்பெனி எல்லாம் கொண்டு வந்ததுக்கு முன்னாடி ட்ரையல்ஸ் போட்டா கூட கன்சியூமர்ஸ் போய் ஒரு சர்வே பண்ணுவாங்க. கன்சியூமர்ஸ் சர்வே பண்ணல, வாட் இஸ் கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ்? நான் பெரிய ஜெனடிக் பிரீடரா இருக்கலாம், ஹை ஹீல்டிங் வெரைட்டி கொண்டு வரலாம், ஹைபிரிட கொண்டு வரலாம், ஆனா கன்சியூமர் அக்செப்டன்ஸ் இல்லைன்னா ஃபைனலா அது விலை போகாது. அந்த கேரளாவில வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மோட்டா ரைஸ், சிவப்பு ரைஸ். So he could identify that opportunity and develop that சிவப்பு ரைஸ். அங்க உள்ள அந்த ஃபார்மிங் பாத்தீங்கன்னா ஆலப்பில நான் போயிருக்கிறேன். அந்த ஆலப்பில எப்படின்னா கடல் மட்டத்துக்கு கீழே நிலம், குட்டநாடு ஏரியால ரைஸ் கொண்டு வர்றது வந்து கடல் மட்டத்துக்கு கீழே இருக்கும். அப்ப தண்ணி வந்து ஏறும், அப்புறம் தண்ணி வந்து இறங்கும். ரைஸ் ஃபார்மிங் இஸ் இட்செல்ஃப் a difficult process. அங்க இந்த வெரைட்டியை வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்கி இன்னைக்கு அங்க வந்து நிறைய ஃபார்மர்ஸ் வந்து they have benefited அப்படின்னு நினைக்கல, அதுவும் பெரிய பெருமை சேர்க்கிற விஷயம் சார். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ஸோ
இத்தனை தகுதிகள் நிறைய இருக்கு, சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஏன்னா 5 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, 5 நிமிஷம் தாண்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால இத்தனை பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயத்துல இன்னைக்கு நம்மளோட நம்ம கல்லூரியிலே படித்து அங்கேயே டீனாக இருந்து இங்கே இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு துணைவேந்தராக வந்திருக்கிறேன் என்றால் நாம் எல்லாம் மிகவும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு தினம், சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு நாள். இந்த வாய்ப்பினை தந்ததற்கு நன்றி கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. Next, we are happy to welcome Mr. Pari, batchmate of our beloved Vice Chancellor. He is a serial entrepreneur and he is joining virtually from Trichy. Sir, you can proceed, sir. Sir, kindly unmute, sir. Sir, can you hear us? Sir, kindly unmute, sir. Sir, you are not unmuted. Sir, can you hear us? Sir, can you hear us? Sir, you have unmuted. Kindly increase the volume and then speak, sir. Sir, sorry for the disturbance. We'll come to you back. Next, we invite Professor Dr. K. Manivannan, sir, former Dean, Faculty of Agriculture, Annamalai University, to offer his felicitation. Please, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். Most respected Vice Chancellor of Annamalai University, the Dean, Faculty of Agriculture, the dignitaries on the dais and the dais, my dear alumni. Really, it is a very great pleasure for me to stand before you to felicitate our beloved Vice Chancellor, Dr. Aram Kadresan, who has attained this highest position from our Faculty of Agriculture. This is the first time of our faculty where graduate, postgraduate, as well as doctorate, and also a postdoctorate from our own faculty reached this position and is performing in a very, very nice way. Really, it is a very happy moment because this Annamalai Agricultural Alumni Association has been established, as very well said by Dr. KRS, long time back, and it has crossed many hurdles and bounds, because at one point of time I could recall that then Vice Chancellor written me a personal letter, DO letter, to merge this association into the General Annamalai University Alumni Association. We were all holding the association intact, and now it has got a rebirth. That is the situation now, and I am feeling very much proud that Dr. RMK re-established this one and organized this kind of a very big gathering, and he has got a very great vision and mission to promote the aspirations of our own graduates throughout the world as well as in India. In this point of time, I humbly request the office bearers of this association to think about to develop into different wings of expertise, like in academic forum, the banking sector, the private sector, as the Mr. Gopalakrishnan said, and different wings could be established, because the
in a single umbrella with limited office bearers, we could not manage all the portfolios because our agriculture field itself is having very great scope in different areas. So in such a way, we can develop those wings and put some assignment to specific people over that from the alumni as well as the faculty members, and it will have its own growth. That way we can develop the association in a very big way, and we can give opportunity for the graduates also very well. In this context, I congratulate the office bearers for organizing such a great function, and I feel really proud to felicitate our beloved Vice Chancellor, who is right in the long career, because he is an immediate senior for me in the college in the Annamalai University Faculty of Agriculture, and the present dean is the immediate junior for me. That way we are having very great bondage. And our senior Mr. Madhyaragan, who was the additional director as well as seed certification director, is available here, and my own classmate Mr. Manimaran is available here, who is now a very great person, who was the correspondent of a big school, the Mount Park in Tyagadurgam, and he is also one of the aspiring politician. As RMK mentioned, in all the fields, our own graduates are shining up very well. This is how we can identify the people who are all shining everywhere, and we can get their own help and establish their own contact to promote our graduates' interest. That's how this kind of association has to function, and I hope this will bounce back, and definitely the association will be a very big one to promote the interest of our own graduates. And finally, I thank the opportunity for given for me to be here to felicitate the Vice Chancellor as well as to participate in the association meeting. Thank you very much. Thank you, sir. Next, we invite Mr. Manimaran, founder, Mount Park School, Tyagadurgam, to offer his felicitation. Please, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். மறக்க முடியாத ஒரு அருமையான நிகழ்வில் நாம் அத்தனை பேரும் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். அதில் என்னுடைய பதிவையும் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன். இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பெருமை சேர்த்து இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே வேளாண்மை புலத்திலே படித்து அங்கு பணியாற்றி அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் என்கிற மிகப்பெரிய நிலையை அடைந்தமைக்காக உங்களின் சார்பாகவும் 83ஆம் ஆண்டு 83 பேட்ச் என்னுடைய சக மாணவர்கள் சார்பாகவும் அவருக்கு சின்ன மரியாதையை உங்கள் சார்பாக செய்கிறேன். இங்கே சற்று முன் பேசிய மணிவண்ணன் என்னுடைய வகுப்பு தோழர். இந்த பள்ளினே வருது. இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே வேளாண்மை கல்லூரியிலே உங்களுக்கு முன்னாக பயின்றிருக்கிறேன். எனக்கு முன்பாக பயின்றவர்களோடு இங்கே இருக்கிறேன். ஏற்கனவே பயின்ற மாணவர்களுக்கும் பயின்று கொண்டிருக்கிற மாணவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே படிக்கும் போது பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்வேன், லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். நான் ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்பெல்லாம் இந்த டிகிரிய முடித்த உடனே அரசாங்க வேலை கண்டிப்பாக கிடைத்துவிடும். டிஎன்பிஎஸ்சி கூட கிடையாது, குரூப் 10 சொல்லுவாங்க.
அதுலயே வேலை கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிஎஸ்சி அப்பியர் ஆகிக்கலாம். என்னோட பேட்ச்ல எல்லாருமே போயிட்டாங்க. நான் மட்டும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை. என்ன காரணம்னா, எனக்கு இந்த கேம்பஸ் விட்டு போறதுக்கு மனசு இல்லை. அதுக்காக இங்க பிஜி சேர்ந்தேன். I done my post graduation in pathology. அது எதுக்காகனா, இந்த கேம்பஸ்ல நான் இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் பண்ணேன். அந்த டிகிரி வச்சு நான் ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்லை. Again I joined after the post graduation in department, agriculture department of Tamil Nadu government. கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகள் அங்க பணிபுரிஞ்ச. ஆனா வேலைக்கு சேர்ந்த அந்த ஆண்டே என்னுடைய அப்பா கிட்ட நான் போய் நின்னேன். என்னால அந்த வேலைக்கு போக முடியாது. ஏன்னா அதுல என்னால எதையும் சாதிக்க முடியாது. அரசு ஊழியர்களை நான் உட்பட மற்றவர்கள் சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன், சொல்லியிருக்கிறேன். பேப்பர் தின்ற கழுதன்னு சொல்லுவோம். அப்படிதான் சொல்லுவோம். தலைமையில என்ன சொல்றாங்களோ, அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதோ அதை செய்கிற அந்த பணியை மட்டும்தான் நம்மால செய்ய முடியும். நம்மால என்ன பண்ண முடியும்ன்றத அந்த இடத்துல நிரூபிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் எதுவுமே கிடையாது அரசு பணியில. அதனால எங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னேன், இந்த பணியில என்னால இருக்க முடியாது. I want to achieve something. அதனால I want to do some business சொல்லி கேட்டேன். அப்ப என்ன பர்மிட் பண்ணல. இப்ப நீ ரொம்ப சேஃபா இருக்கிற, கெசட் ஆபீசர் பச்சைகளை கையெழுத்து போற, உனக்கு 25 பேர் வேலை செய்யறாங்க, மாசம் மாசம் சம்பளம் வருது, நீ எதுக்கு அந்த வேலையை விட்டு வெளியில வரணும், வராத. ஆனா நான் கண்டினியூஸா அவரை 10 வருஷம் கேட்டேன். அவர் என்ன பர்மிட் பண்ணவே இல்லை. வித்அவுட் ஹிஸ் பர்மிஷன் அண்ட் மாரல் சப்போர்ட் ஐ கேம் அவுட். சில பிசினஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்சேன். ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ரன்னிங் ஸ்டில் நவ். ஒரு 8000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட படிக்கிறாங்க. சென்ற ஆண்டு வரை தொடர்ந்து 7 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்துல +2 பொதுத் தேர்வுல முதலிடத்தை பெற்றிருக்கிறேன். என்னுடைய மாணவர்கள் அந்த சாதனையை படைத்திருக்கிறார்கள். பெருமையோடு சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தை இங்க பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 2000 மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வியையும் உணவையும் விடுதியும் எல்லா வசதியுமே அளித்து அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை என்னால் ஏற்படுத்த முடிந்தது. அதற்காக சந்தோஷப்படுறேன், பெருமைப்படுறேன். அதே நான் அரசு உத்தியோகத்திலே நான் தொடர்ந்து இருந்திருந்தேன்னா என்னால இதெல்லாம் செய்திருக்க முடியாது. இன்னைக்கும் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை நம்பி கிட்டத்தட்ட 500 பணியாளர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். எனக்கு பெருமையா இருக்கு. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய பங்களிப்பு இருக்கிறது. அதை நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அது போல இந்த நிகழ்வுல இங்க வந்திருக்கிற முன்னாள் இந்நாள் மாணவர்கள் ஒருங்கிணைய வேண்டும். எதற்காக அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு, அதை பூர்த்தி செய்கிற சந்தர்ப்பம் உங்களிடத்திலே இருக்கிறது. ஆனா எது யாருக்கிட்ட இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அது எனக்கு தெரிய வந்ததுன்னா அது எனக்கு பயன் தரும். அது போலதான் இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும், ஒவ்வொருவருக்கும். அதனால இந்த மாணவர் சங்கம், அலுமினி அசோசியேஷன் வெற்றிகரமாக செயல்பட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே உங்கள் அத்தனை பேரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். கிட்டத்தட்ட நான் இங்க வந்தப்ப கேள்விப்பட்ட 196 நாடுகளில் அண்ணாமலை அக்ரி அலுமினி இருக்காங்க. 196 நாடுகளில் இருக்காங்க. ரொம்ப டைவர்சிஃபைடு, எல்லா ஃபீல்ட்லயும் இருக்காங்க. என்னால நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ண முடியும். ஆனா யாருக்கு அந்த உதவி தேவை என்பது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு நிறைய பேருடைய உதவி தேவைப்படுகிறது. யாரால் உதவி செய்ய முடியும் என்பது எனக்கு தெரியாது. இந்த நெட்வொர்க் பலப்படுகிற நிலையில நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கும் நீங்கள் எனக்கும் பயனுள்ள வகையில உதவ முடியும். என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்கும் என்ற கருத்தை இங்க அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறேன். இங்கே நம்ம எல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற மதிப்பிற்குரிய துணைவேந்தர் அவர்கள் இந்த வாய்ப்பை அழுத்தமாக அமைத்து தர வேண்டும். இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தங்களுடைய உதவியை இதன் மூலமாக விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கே இன்னொரு நினைவை நான் இங்க பதிவு செய்ய விரும்புறேன். இந்த கல்லூரியில நான் 1ஆம் ஆண்டு முதுகலை படிக்கும் போது அப்ப இருந்த அதிமுக
தமிழக அரசு அதிமுகவுடைய தமிழக அரசு டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரமோஷன் அப்படின்ற அடிப்படையில நம்மளுடைய ஆபீசர்ஸோட சீட்டை நம்மளுடைய கிராஜுவேட்ஸோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை ஆக்குபை பண்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. அதற்கு அப்ப இருந்த அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா செயல்பட்டாரு. அதை எதிர்த்து வேளாண்மை கல்லூரிகள் அப்ப இருந்தது 3 தான், டிஎன்ஏயு, அதனுடைய மதுரை கேம்பஸ், அதை விட்டு அண்ணாமலை, இந்த 3 கல்லூரிகளையும் இணைத்து சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் என்ன இந்த கல்லூரியில அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போராட்டத்தை 3 நாள் நடத்தணும். 3 நாள் வந்து சாப்பிடாம சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் என்கிற மிகப்பெரிய போராட்டத்தை இங்கு நடத்தி இங்கே இருக்கிற பட்டதாரிகளுடைய வேளாண்மை பட்டதாரிகளுடைய உரிமையை பாதுகாப்பதற்காக முயற்சி செய்தேன். அதை நான் முன்னின்று நடத்தினேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா, யூஜில இருந்து யாருமே முன்னாடி வரமாட்டாங்க. யூஜில இருந்து யாராவது ஒருத்தர் அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரைக்கெல்லாம் லீட் பண்றாங்கன்னா அவங்க டிகிரி வாங்குறது இந்த யூனிவர்சிட்டியில நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேக்கல்ட்டியில பாசிபிலிட்டி இல்லை. அப்பெல்லாம் வந்து சார் வந்து விசி அவர்கள் அப்போ அங்க லெக்சரரா ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. என்னுடைய இம்மீடியட் சீனியர் அவரு அப்ப லெக்சரரா ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. நாங்க அந்த வருஷம் தான் அந்த ஸ்ட்ரைக்கை பண்றோம். ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த கிராஜுவேட்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரைக் இந்த நேரத்தில் பெரிய அளவில் எடுத்துட்டு போனோம். அதுக்கு முழு முதல் காரணம் அந்த 2 கேம்பஸ் இல்லை, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி தான் முழு முதல் காரணம். அப்படிப்பட்ட பெரிய ப்ரொடெக்ஷனை நம்ம அந்த நேரத்துல அரசுகிட்ட வாங்கி கொடுத்தோம். இந்த நினைவும் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்யணும்னு விரும்புகிறேன். இருக்கிற அத்தனை பேரும் கரம் கோர்க்க வேண்டும், ஒவ்வொருவரும் மற்றவருக்கு உதவிட வேண்டும், பயனுள்ள வகையிலே வழிகாட்டிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். என்னுடைய மாணவர்களுக்கு என்னுடைய பள்ளியில நான் பேசும்போது சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன செய்தி இந்த நேரத்தில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். உன்னுடைய 1 நிமிட உழைப்பு, உன்னுடைய 1 ரூபாய் பணம் உனக்கோ யாருக்கோ மற்றவருக்கோ உனக்கும் மற்றவருக்கோ பயன்படணும். அதை வீணாக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவேன். அதனால இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் மற்றவரை உயர்த்தி விடுகிற தகுதி இருக்கிறது, வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால அதை பயன்படுத்துங்கள், பயனுள்ள வகையிலே மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக உதவிடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன். குறிப்பாக டாக்டர் பத்மநாபன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதுகெலும்பாக பின்னே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற, தன்னுடைய முகத்தை காட்ட எப்பவுமே விரும்பாத என்னுடைய அருமை சகோதரர், என்னுடைய ஜூனியர் பத்மநாபன் அவர்களுக்கும், என்னுடைய அருமை நண்பர் மணிவண்ணன் அவர்களுக்கும், இங்கே மேடையில் இருக்கிற விருந்தினர்களுக்கும், அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய புகழேந்தி என்னுடைய அருமையான நண்பர், என்னுடைய இம்மீடியட் ஜூனியர், அத்தனை பேருக்கும் இந்த நேரத்துல என்னுடைய வாழ்த்துக்களை அன்பையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வணங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Next, we invite Mr. Pasumai Olavan, founder chairman of Chennai Horticulture Society, to offer his felicitation. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாராட்டு கூட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள வேளாண் தமிழ்த்தாய் உறவுகளுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மண் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் என்பது ஒரு மண்ணை கூட பொன்னாக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் மண். தமிழகத்திலே ஏற்பட்ட புரட்சிக்கு பின்னாலே ஒரு மாபெரும் இயக்கம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தான். தமிழகத்திலேயே மிகப்பெரிய எழுச்சியை உருவாக்கிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகம் இது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம். அந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தந்த ஒரு மனிதனை 4 வடிவமாக பார்க்க முடியும். மாணவராக, பேராசிரியராக, துறையின் முதல்வராக, பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக பார்க்க முடியும், துணைவேந்தராக பார்க்க முடியும் என்றால் அதற்கு உதாரணம் எங்கள் எளிமையின் ஆற்றல் மிகு பேராசிரியர் அறிவாசான் வேளாண் விஞ்ஞானி
RMK அவர்கள்தான். மரியாதைக்குரிய துணைவேந்தர் அவர்கள் நான் படிக்கும் காலத்தில் மிகவும் பார்ப்பதற்கு அரிது. அவர் எப்போதுமே அவருடைய அறைக்குள்ளே தான் இருப்பார். காலையில் வருவார், அந்த ஹோண்டாய் வண்டியில் வருவார். இரவு அனைத்து கதவுகளும் அடைக்கும் போது செல்வார் எங்கள் அறிவாசான் மரியாதைக்குரிய துணைவேந்தர் RMK அவர்கள். ஆனால் நான் பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு வெளியே சென்ற பொழுது அவர் இந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் வேளாண் துறையுடைய முதல்வராக இருக்கும் போது தொடர்பு கொண்டு பேசினேன். எல்லா வகையிலும் தமிழகத்திலே வேளாண்மை துறை ஒரு குப்பை மேடுகளாக செயல்பட்டு வந்தது. அப்பொழுது தமிழகத்திலே வேளாண் மன்றம் அமைக்க வேண்டும். எப்படி என்றால், ஒரு சட்டம் படித்தவர்களுக்கு எப்படி பார் கவுன்சில் இருக்கோ, ஒரு மருத்துவம் படித்தவர்களுக்கு எப்படி மருத்துவ கவுன்சில் இருக்கோ, அதை போல் வேளாண்மை படித்த அனைவருக்கும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு வேளாண் சட்டம் உருவாக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு தமிழகத்துடைய முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களிடம் நான் ஒரு மனு அளித்தேன் 2001. அப்பொழுது தமிழக முதல்வருடைய பார்வைக்கு அனைத்து தளங்களிலும் அவர் எங்கே திரும்பினாலும், போயஸ் கார்டன் போனாலும் பார்க்க முடியும், தலைமைச் செயலகத்துக்கு போனாலும் பார்க்க முடியும், அதிமுகவுடைய தலைமை அலுவலகத்துக்கு சென்றாலும் பார்க்க முடியும் அளவுக்கு என்னுடைய கடிதத்தை அத்தனை இடத்திலும் வைத்திருந்தேன். அம்மையார் அவர்கள் பார்த்துவிட்டு ஒரு வார கால இடைவெளியில் எனக்கு ஒரு மாநாடு நடத்துவதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்தார். எந்த விதமான அரசியல் புல்புணங்களும் இல்லாத ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த எனக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்கினார்கள். அந்த அடிப்படையிலே அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் வேளாண் பட்டதாரிகளை தொழில் முனைவராக வேலை கேட்ட அனைவராக இல்லாமல் வேலை கொடுப்பவராக மாற்ற வேண்டும் என்று உயர்ந்த குறிக்கோளோட 2001 அனைத்து வேளாண்மை பட்டதாரி சங்கம் என்று உருவாக்கி இந்த மண்ணிலிருந்துதான் அந்த இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த இந்த மண்ணிலே உருவாக்கப்பட்ட அந்த இயக்கம் கோயம்புத்தூர் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் மிகப்பெரிய மாநாடை நடத்தியது. அப்பொழுதுதான் வேளாண்மை துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ஜீவானந்தம் அவர்களிடம் நான் ஒரு கோரிக்கையை வைத்தேன். அனைவருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான சட்டம் இருக்கிறது. இந்த வேளாண்மை படித்த பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். எனவே தமிழக அரசு வேளாண் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்று அன்றைய முதல்வருக்கு நான் வேண்டுகோள் விடுத்தேன். அது நடைபெறவில்லை. ஏனென்றால் என்னை ஆதரித்த உண்ணாவிரதத்தில் 8 நாள் தமிழகத்தில் ஒரு மாபெரும் உண்ணாவிரத்தை 2008 ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை தொடங்கினேன். அந்த போராட்டம் வெற்றியடைவதற்கு 746 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றலை உருவாக்கிய ஒரு சக்தியை உருவாக்கிய பல்கலைக்கழகம் தான் இந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம். போராட சொல்லிக் கொடுத்தது. யாருக்கும் பயப்படாமல் என்னுடைய ஒவ்வொரு ஆசான்களும் என்னுடைய அறிவு தந்தைகள் ஒவ்வொருவரும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு தளத்தில் என்னை தட்டி கொடுக்கிறார்கள். நான் படிக்கும் போது பள்ளியில் வொகேஷனல் எஜுகேஷன் படித்தேன். எனக்கு பிப்பட்டு என்ன தெரியாது, பீரட்டு என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. அங்கே எல்லாரும் எடுப்பார்கள் பிப்பட்டை, ஆனால் என்னால் எடுக்க முடியாது. கைப்பிசைந்து நிற்பேன். அப்பொழுது எனது ஆசான்கள், இதுதான் தம்பி பிப்பட்டு, இதுதான் இந்த பீரட்டு அப்படி என்று சொல்லிக் கொடுத்த அறிவாசான்கள் எனக்கு முன்னாலே உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். அது மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீராம் சந்திரசேகர் சாரை என்னுடைய வாழ்வில் மறக்க முடியாது. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆசானும் நம்மளை சொல்வது நம்மளை ஒரு சிலையை போல் செதுக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி உருவாக்கிய ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு துணைவேந்தராக ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் நமது பல்கலைக்கழகம் உயர்ந்து நிற்க வேண்டும். நான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் 3வது தலைமுறை BS Agri. என்னுடைய தாத்தா இங்கேதான் BS Agri படித்தார். என்னுடைய மாமா இங்கேதான் BS Agri படித்தார். நானும் இங்கே படித்தேன்.
அதற்கு இந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கும் என்றும் நன்றி உள்ள ஒரு மாணவனாக என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நான் செயல்படுவேன். அதற்கு என்னுடைய பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய ஐயா துணைவேந்தர் அவர்களை தலைவணங்கி ஒரு பயிர் எப்படி, ஒரு பயிரோடைய நுனி எப்படி வீட்டிற்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய தண்டு மாட்டுக்கும் அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணுக்கு உரமாக எப்படி பயன்படுகிறதோ அதை போல் ஒரு பயிராக நாம் ஒவ்வொருவரும் விவசாயம் படித்த பட்டதாரிகள் அனைவரும் ஒரு பயிராக இந்த மக்களுக்கும் இந்த மண்ணை மீட்டெடுக்கும் பாதையில் நாம் மீட்டெடுப்போம் என்று சொல்லி எங்கள் அறிவு ஆசானவர்களை மனதிலிருந்து வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு என்னுடைய நிறுவனமான சென்னை ஹார்டிகல்ச்சர் சர்வீஸ் சொசைட்டி என்ற நிறுவனத்தின் மூலமாக ஒரு 10,000 ரூபாய் சிறிய தொகையை அன்பளிப்பாக அளிக்கிறேன். மிக்க நன்றி. அடுத்து மிஸ்டர் மதியழகன், மாண்புமிகு துணைவேந்தருடைய வகுப்பு தோழர், நண்பர், ரிட்டையர்டு ஏடிஏ அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். காலம் கருதி வாழ்த்துரை வழங்க வரும் அன்பர்கள் ரத்தின சுருக்கமாய் முடிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இல்லாமல் தில்லை ஆனந்தக்கு நடராஜ பெருமாள் திருவடிகளை வழங்குகின்றேன். இந்த ஒருங்கிணைந்த தென்னார்காடு மாவட்டம் மற்றும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பல்வேறு குடும்பங்கள் கல்வி அறிவு பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்து இந்த பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்த ராஜா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் மற்றும் ராஜா சார் முத்தியா செட்டியார் அவர்களின் பாடங்களை இந்த நேரத்தில் வணங்கி போற்றுகின்றேன். 2 கருத்துக்களை மட்டும் சுருக்கமாக தெரிவித்துவிட்டு அமைகின்றேன். துணைவேந்தர் டாக்டர் RMK அவர்கள் எந்த ஒரு செயலுமே டார்கெட் பண்ணாரு அச்சீவ் பண்ணி முடிச்சுவார். அந்த அளவுக்கு எதையுமே திட்டமிட்டு செய்யக்கூடியவர். அவர் இந்த நேரத்தில் இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு துணைவேந்தராக பொறுப்பேற்றிருப்பது மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி. அது ஒரு அவசியமான நேரத்தில் பொறுப்பேற்றிருக்கார். அவருடைய தலைமையில இந்த பல்கலைக்கழகம் மீண்டும் பழைய பொலிவை பெறும் என்பது எனக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அவருடைய செயல்பாடுகளுக்கு அவருக்குரிய மன வலிமையையும் உங்களை போன்ற பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஃப்ரம் பொலிட்டிக்கல் சைட், ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் சைட் எல்லா ஒத்துழைப்பும் கிடைக்க எல்லாம் இல்ல இறைவனை இந்த நேரத்தில் வேண்டுகின்றேன். அடுத்தது அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் இந்த சிகப்பி ரைஸ் பத்தி சொன்னாங்க. ஒரு வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்றதுங்கிறது ஒரு டிஎன்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியான வேலை. அது அவங்களுக்கு பல்வேறு ஒரு ரைஸ் ரிசர்ச் நிறைய இருக்கு, அந்த மாதிரி ஈஸியா பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு அண்ணாமலை ஃபேக்கல்ட்டிலேருந்து ஒரு பேடி வெரைட்டியை ரிலீஸ் பண்றதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு சாமானியமான காரியம் இல்லை. அந்த இதுல இந்த டெல்டா பகுதிக்கு மிகவும் உபயோகரமான அந்த வெரைட்டியை பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடாப்டிவ் ரிசர்ச் எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுத்து பண்றதுங்கிறது அவ்வளவு சிரமமான காரியம். அது இந்த டெல்டா எல்லாம் பண்ணி அந்த வெரைட்டியை இந்த ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்து இந்த டெல்டா விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வெரைட்டியை தந்த துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் டெல்டா விவசாயிங்கிற ஒரு சார்பிலையும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்தது நம்மளுடைய அண்ணாமலை ஃபேக்கல்டி, நம்ம அக்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சமீபத்தில் நம்ம வேளாண் மேலாளர்களுக்கான தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்ஆல் நடைபெற்ற நேர்முக தேர்வில் நான் அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. நிச்சயமா சொல்றேன், நம்ம அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக வேளாண் மாணவர்கள் எந்த விதத்திலையும் குறைவு இல்லை. அவ்வளவு எக்ஸலண்டா அந்த இன்டர்வியூல ஆன்சர் பண்ணாங்க. உண்மையிலே எனக்கு அந்த இதில் பண்ணது அவ்வளவு பெருமையா இருந்தது. அதுவும் நான் அங்குள்ள அந்த பேனல் சொன்னேன், சார் இங்க 2000 பேர் 3000 பேர் படிச்ச இந்த பேட்ச்ல இந்த அளவுக்கு பண்றாங்கன்னா இதே ஒரு லிமிடெட் பீப்புளா நாங்களா இருந்த காலத்துல 100 பேர் 200 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா இப்படி இன்னும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்திருப்பாங்க பாருங்க. அந்த அளவுக்கு அங்க உள்ள ஃபேக்கல்ட்டில இருக்க ஸ்டாஃபும் சரி அவ்வளவு டெடிகேட்டடா ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்றது எனக்கு உண்மையிலே அந்த இதுல பெருமையா இருந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டா பண்ணாங்க. அதனால மாணவர்கள் நீங்க நிச்சயமா இந்த ஃபேக்கல்ட்டில இருந்து நல்லா தயாராகி உங்களுடைய கேரியர் நல்லா அமையும். அதற்கான வாய்ப்புகள் நீங்க கிடைச்சது உங்களுடைய பாக்கியம். அதுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அப்புறம் இந்த அலுமினி மூலியமா இந்த நம்ம அக்ரி ஃபேக்கல்ட்டிக்கு போத் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் சரி ப்ளஸ் அகடமிக் சைடும் சரி எந்த விதமான இது நீங்க பிளான் பண்ணி செய்றீங்களோ அதை நாங்க உறுதுணையா இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த நேரத்தில் அஷூரன்ஸ் உறுதியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலும் இந்த அலுமினி தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு நம்மளுடைய ஃபேக்கல்ட்டி இதுக்கும் அண்ணாமலைக்கும் நல்ல ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புகள் நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. We have received a felicitation message from our former President Head Department of Agricultural Microbiology, Dr. M. Deviga Sundaram. I invite Dr. V. Muralikrishnan, President of Microbiology, to offer his felicitation on behalf of Dr. M. Deviga Sundaram. அனைவருக்கும் வணக்கம். நேரமின்மையாக நேரடியாக எங்களுடைய முன்னாள் துறை தலைவர் தேவிக சுந்தரம் அவர்கள் என்னிடம் போனில் இந்த காலையில் என்னால் வர முடியவில்லை, நான் ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் அட்ரஸ் அனுப்புகிறேன், அதை அவர்களுக்கு துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துடன் என்று கூறுகிறார். So I am indeed happy in receipt of the invitation to facilitate Professor Dr. R.M. Kadiresan, PhD, DSc, who achieved the highest academic position of the Vice Chancellor of the Annamalai University. I extend my heartiest felicitation to the Vice Chancellor, Professor Dr. R.M.K., who attained this position by his sincere and hard work, put forth starting from the student days to different positions in the fields of teaching, research, and extension in agriculture and in allied disciplines. No doubt, his God faith gave him a spiritual strength to achieve this biggest position. I pray for Lord Nataraja and Govindaraja to bless him for healthy, long life and to give him enough courage to discharge his duties with appreciation from all corners. I express my inability to grace the occasion in view of my preoccupation to attend my wife's medical treatment at Chennai. Thanking you, Professor Dr. M. Deviga Sundaram, former Head Department of Microbiology, Faculty of Agriculture, Annamalai. Thank you, sir. So we are trying to connect Mr. Pari from Trichy, an entrepreneur. Sorry, sir, it is unfortunate that we couldn't connect to you, hear you. Your voice கேட்கல, sir. சரி, உங்க போனை ஆன் பண்ணிட்டு அதுல கூட பேசுங்க, so that we will try to connect it. Meanwhile, I think we can invite Mr. Shingaravel, 1976 batch from retired Bank of India staff, who wanted to gift our Honorable Vice Chancellor with a memento of a nice book. Please, sir. Good morning, friends. I am Shingaravel, belong to 1976 batch. On behalf of our batch, I would like to present a book written by me to our Honorable Vice Chancellor. Thank you, sir. அடுத்து சாரோட ஸ்டூடெண்ட் மேடம் A.R. ராஜேஸ்வரி அவங்க ஃபேமிலியோட வந்திருக்காங்க குழந்தைங்களோட. She wanted to honor us, sir, with a shawl and bouquet. May now request them to be on stage, please.
Thank you, madam. Now we will hear from Mr. Pari from Trichy. Sir, please. நம்ம கேம்பஸ்க்கு 38 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த வீட்டுக்கு அலுமினி வீட்டுக்கு வந்தேன். அப்பதான் ஃபெடரேஷனை பார்த்தேன். ஃபெடரேஷன் பார்த்தப்ப அவருடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்லு, அவருடைய இது அன்னைக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன். ஆஃப்டர் 38 இயர்ஸ் எனக்கு தெரியும் அவரு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டு, பர்ஃபார்மர் எல்லாம் தெரியும். பட் அவரோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ல அன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் எங்க ப்ரோக்ராம்ல. ஸோ அதுல ஸ்பெஷலி இன்ட்ரெஸ்ட். அதுல இருந்து நான் அவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அவருடைய அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் என்னோட சர்டிஃபிகேட் தான் அவரை பற்றி ஹைலைட் பண்ணேன். ஸோ பை காட்ஸ் கிரேஸ் அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் அவருக்கு இந்த போஸ்டை கொடுத்துருக்காங்க. அவரு நான் அதுல இருந்து ரெகுலரா ரெகுலரா எவ்ரி வீக் எனக்கு ஒரு இன்விடேஷன் வருது, மீட்டிங் நடந்தாங்க பார்த்தேன். அதுல அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் தெரியுது. இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டியோட கொலாபரேஷன் பார்த்தேன். இதுல ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் யங் என்டர்பிரனர் ஸ்டார்ட் அப் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிவா இருந்தது. ஏன்னா நான் லாஸ்ட் 6-7 இயர்ஸ் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டார்ட் அப் வந்து வேஸ்டூல்னு 2016 இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். அது பாத்தீங்கன்னா இந்த 7 இயர்ஸ்ல 6 இயர்ஸ்ல 1000 crore கம்பெனியா மாதிரி. அதனால நான் ஃபெடரேஷன் சொன்னேன், நான் எதைய ஸ்டார்ட் அப் யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு சொல்லுங்க, I'm interested as an interest from university startups அப்படின்னு சொன்னேன். அது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ரோக்ராம். அவங்க இந்த லாஸ்ட் 2 months 3 months நடந்த ப்ரோக்ராம்ல அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிவா இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வரணும். ஏன்னா காலேஜ் படிக்கும் போதே இது மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்லாம் நீங்க பிளான் பண்ணலாம். இப்ப ஐஐடி சென்னையில ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காங்க. 3D பிரிண்டிங்ல ஒரு ஹவுஸ் கட்டுற மாதிரி. அதுல பாத்தீங்கன்னா மகேந்திரா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது மாதிரி நீங்க படிக்கும் போதே ஒன்லி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்க்காம பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பண்ணலாம். நீங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு பிளான் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா பெட்டர் ஸ்டார்ட் அப்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். ஆல்ரெடி இன்வெஸ்டட் 5 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல எவ்ரிதிங் கோயிங் வெல். இந்த சமயத்துல ஃபெடரேஷன் அதுக்கு நான் வாழ்த்துக்கள். Dr. Federation is just a simple beginning as a Vice Chancellor of Annamalai University. I am sure that you will go one day lead the country in the international arena in the agriculture. I wish you all the best for the DC period. Thanks for giving opportunity. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful address. Now it's time to hear from our Honorable Vice Chancellor. Our Vice Chancellor, a man of humbleness, known for his benevolence and excellence in action. Under his able guidance and leadership, we are sure that our university will grow leaps and bounds and regain the past glory. We request you, sir, to offer your acceptance speech. Please, sir. இன்றெடுத்த இப்பணியும் இனி தொடரும் எப்பணியும் நன்மணியே சண்முகனார் தன்னுடனே நீ எழுந்து என் பணியை உன்படியாய் எனக்காக்க பொன்வயிற்று கணபதியை போற்றி என போற்றுகிறேன். It's time, it's 1:40, nearing lunch, actually exceeding lunch. I don't want to
stand before you for long, but it's my bounden duty to thank you all for making it happen this way. May first thank the organizers and greet the dignitaries on the dais, Dr. Gopala Krishnan, Dr. Sundara Varadarajan, Dr. Sudhakar, Mr. Pugalingi, Dr. Arivide Nambi, the architects, Dr. Padmanabhan, Dr. Sabesan, and those who have felicitated me, Mr. Pari, my classmate, Mr. Pugalingi from Trichy, again, Mr. Gopala Krishnan, retired General Manager DuPont, Professor Manivannan, former Dean Faculty of Agriculture, my good friend. My beloved student and my beloved friend, Mr. Pasumai Vadavan, Mr. Madhi Adagan, my classmate, retired Director Seat Certification, and my teacher and professor, Dr. Deviga Sundaram, for his message. Thank you all. Most respected and beloved alumni of Faculty of Agriculture, Annamalai University, teaching colleagues from the Faculty of Agriculture, press media people, my beloved friends, my beloved students. I have no words to express the way I feel today standing here, and I have expressed many times. To be a part of Annamalai University is a great blessing, and to be standing in the Shastri Hall is a very rare opportunity one can get. And I always used to remark, again, maybe for my colleagues and students, it may be a repetition, but for the sake of alumni, I am just recalling this quote. Annamalai University was celebrating its 60th year Diamond Jubilee when the former Chief Minister of Tamil Nadu, Uttama Kalaignar, was on the stage. And he was asked to give his address, and he came on the mic and said, to begin with, he started like this. ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் புகழை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், அதை அளவிட வேண்டும் என்றால், அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். இந்த பல்கலைக்கழகம் 60ஆம் ஆண்டு விழா கொண்டாடுகின்ற இந்த நாளில் இந்த பாரத தேசத்தின் முதல் குடிமகன் ஆர் வெங்கட்ராமன் இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்றார். அவர் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பழைய மாணவர். இந்த தமிழ் மாநிலத்தின் முதல் குடிமகன் PC அலெக்சாண்டர் இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிறார். அவரும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பழைய மாணவர். தமிழகத்தின் முதல்வராகிய நானும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பழைய மாணவன். இதை விட இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் புகழை என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார். So, the IQAC coordinator, director IQAC, Dr. Nampi, is here. He knows so many metrics about measuring the output and competence of Annamalai University. But one single output is visually and physically present here. These alumni who have excelled in several walks of life in the agricultural extension service of the department, in disseminating agricultural knowledge in SAUs and the national agricultural system, in global agricultural science development, in politics, in media, and in banking, and in several other places. So one single metric that will measure the output of the faculty and the university in general. And there was a mention about Dr. Manivannan, my good friend, the former dean, mentioned that we have just revamped the Alumni Association of the faculty. For me, it looks like the concept of a joint family and a nuclear family. The alumni of the university in general is a joint family. Somebody says that joint family principle holds good, but for somebody else, the nuclear family principle holds good. Because in a joint family, of course, we have the elders
together with us. We have the blessing of the elders with us. But I could not remember the name of that movie that was enacted by Cheran, and it was an excellent movie by Raj Kiran and the Cheran. I don't remember that name. Huh? Navamai Davamai, correct. அதில் வந்து அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் ஒத்து போகாது. அண்ணன் வந்து படிச்சுட்டு இன்ஜினியரா இருப்பாரு, தம்பி வந்து ஒரு மெக்கானிக்கா இருப்பாரு, பாலிடெக்னிக். So like that, an engineering alumni, he is an alumnus of Annamalai University, and an agriculture alumnus, he is also an alumnus of Horticulture University. But they may not have much together to rejoice and be cohesive, and they are different. So it doesn't mean a nuclear family doesn't attach value to the joint family. The nuclear family always has appreciation and cohesion to the joint family, but they feel that it is better to be a nuclear family. The way an alumnus can contribute more if he remain intact with the faculty from where he emerged. That is the concept. I am telling that you be Annamalai University Agriculture alumni, let them be Annamalai University Engineering alumni, let them be Annamalai University Medical alumni. For me, Annamalai University Alumni Association is greater. It's a joint family. Annamalai University Agriculture alumni is a nuclear family, and Annamalai University Agriculture alumni can contribute to Annamalai University alumni in general. So it will be better if they remain and keep their identity, at the same time owe their affiliation to the university in general. So this is the concept. I agree, and that is why I said there is no harm that these associations can remain and keep their identity. They need not merge necessarily with Annamalai University Alumni Association. It doesn't mean that I want to part away from Annamalai University Alumni Association. And when I talk about alumni, I appreciate the contribution by Annamalai University Engineering alumni. We have medical faculty, we have agriculture faculty, we have engineering faculty, we have arts and science faculty, we have fine arts faculty, we have 10 faculties. But as I see from the beginning, the most contributing alumni is the engineering alumni. They contribute quite a lot. Even today, I could hear from so many people who are elders, who are 90 years old, who are in US. When I became Vice Chancellor, there was one Professor Dr. Madhavan who called me, and he said that he was related to me also. He said that he was working in Annamalai University, and he left Annamalai University in the year in which I was born. I was born in 1960. He has left the university service in 1960 and gone to US, and still he is alive and active in San Diego, and he is in touch with me. So this is the bonding Annamalai University can develop. And I will tell you the simple reason. Annamalai University was, I always used to say, the second university in the state and 15th university in the country. And what this planning commission or Niti Aayog after 100 years in 2010 came out as disadvantaged districts of Tamil Nadu, 4 districts that has been identified by the great missionary Annamalai Chettiar in 1920. And he started 3 colleges, one college for Tamil, one college for Sanskrit, and one college for arts and science in 1923. And these 2 colleges in 1920 and one college in 1923 merged to form Annamalai University in 1929. And he came from Chettinad, which is 250 kilometers away, to lead the life of rural poor in these disadvantaged districts. And that is the greatest contribution. And this is the stage, Sastri Hall is the stage, wherein and the great laureate, former Chief Minister of Tamil Nadu, Perarigan Annadurai, had his first convocation address delivered. The மேடையில நின்று பேசுறதுக்கு ஒரு மனுஷன் கொடுத்து வச்சு blessing இல்லைன்னா இந்த மேடையில வந்து நின்று மைக்க பிடிக்க முடியாது. So I'm happy that I have been, I had the opportunity of getting shortlisted, and as Dr. Jawaharlal was making a mention, even today, if I have subjected myself, I had a good scope of getting selected for TNAU also. But by that time, when I was shortlisted by the committee and sent to the governor,
3 members. From 146 applications, they shortlisted 42, and then from the 42, they narrowed down to 10, and from 10, they gave 3 to the governor, and governor selected me. And when my name was, I could understand that my name was in the 3 shortlisted by governor. I have submitted my soft copy to TNA, but not the hard copy. I was going to Lord Nataraja and praying, I don't know which is good for me. Annamalai is in, as some people mentioned, it's in dash strikes and so many different angles of, problems from so many different angles. Now we have become an affiliated university. We have got 75 colleges affiliated to us. We need to have them in our fold and conduct examination. And we are facing NAC, of course. I want to make a mention about NAC and ICA. And we have financial crisis, the greatest, which is just strangulating us. In all these difficult times, is it right on my part to enter here, taking up the mantle? And I was praying to Lord Nataraja, whatever is good for me, you give me. If I am to come and continue to stay in Annamalai for the past 42 years, I have had the darshan of Lord Nataraj. Tiruvaruril Pirakka Mukti, Tiruvannamalai Ninaika Mukti, Silambaram Darsicha Mukti, Varanasi Iraka Mukti. சிதம்பரத்தில் 42 வருஷம் தரிசனம் பண்ணிட்டேன். நான் இங்க இருந்த உடனே தரிசனம் பண்ணணும்னா எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடு. இல்ல நான் வேற எங்கேயாவது போறதுதான் நல்லதுன்னா பரவாயில்ல, நீ எங்க சொல்றியோ நான் இங்க போறேன்னு சொன்னேன். Lord Nataraja has blessed me for continuing for another 3 years here. So I will try to continue here and try to bring up the past glory of Annamalai University. Now for the past 4 or 5 years or some 7 or 8 years, we have had the clouds surrounding us, getting the reputation of Annamalai University slightly down. I won't say it is down for all, but slightly down. And I, as an individual, as one among you, as one of the students, I always used to say, my students, I asked to ask, how do you abbreviate Annamalai University? AU. How do you abbreviate agriculture? AG. What does AU indicate in chemistry? Gold. What does AG indicate in chemistry? So we are all seeds of gold and silver. We are all seeds of and grains of gold and silver. So none of us will fail, not only myself, none of us will fail. And all our faculty teachers here, I always used to recall a quote, an excellent teacher inspires, a good teacher exhibits, an average teacher explains, a poor teacher tells. And almost all the 235 teachers in the Faculty of Agriculture are excellent teachers. There is no doubt about it. And I was in the Board of Management of TNAU, and there was an argument going on that there is a possibility of deputing teachers from Annamalai to TNAU for some time. And then some of the authorities there made a mention that if these people from Annamalai come to TNAU, the quality will be diluted. They are of substandard. Then those members were discussing and they came to me and said, this is what is going on. What is your opinion? Then I said, why do you keep me among you? If you say that Annamalais are low standard, how is that I am finding a place in the Board of Management of TNAU? You told me out. It is not you who selected me, it is the governor and chancellor of TNAU who has selected me and given me a chance to be a part of the Board of Management. And remember, all my teachers were teaching for their total years of service, not less than 15 years. But your teachers are here only for 2 or 3 years, and they would have been in some research institute doing some sort of research that they never had any teaching experience. My teachers were having 100% teaching experience. And I told them, either you select myself or you select any one teacher from the faculty, and you select one teacher from TNAU, give us both a topic in 2 days in advance or even 10 minutes in advance. You allow us to talk, find out who is best. Always my teacher, Annamalai teacher, will be the best compared to any other teacher. So that is what I have been telling them. And we have a great task ahead. NAC assessment, I want A++, A++. And I'm sure agriculture faculty will be with me.
their director is here, engineering faculty members are here, Dean Marine Science is here. All the faculties will be with Annamalai, and there is no single thought that we will have a separatist attitude. We will work together and we will strike at A++ on March 17th this year. And likewise, ICR accreditation, of course, for the information of my alumni here, I am telling you, ICR we were afraid of. And when ICR came here, you know, the State Agricultural University here is given with a strength of 1,200. And they have so many campuses, they have so many teachers, they have so many facilities. But we have limited campus, we have limited facility, but seeing our resource in the manpower, ICR gave half of the strength of TNAU to Annamalai, 600. And people were laughing at us, how is that you are teaching 500, 600,000? ICR said, we can teach 600. There is no, we are strictly following ICR curriculum now. And for my girls and boys sitting there, I'll tell you, don't feel let down, don't feel inferior of taking your degrees from Annamalai. There will be a day when all of you will be proud of taking a degree from Annamalai. And the Annamalai degree will be considered superior to any other degree as it happens even now. Don't think about your counterpart in the state. When you go out of the state, if you say Annamalai, they will look up at you. So this is the message which I wanted to share. And for alumni, we would like to reach out to you. And we started with the initial and earnest attempt in 2012 by organizing a meet in Trichy. We will come to different parts of the country, both engineering as well as agriculture or in general, Annamalai University Alumni Association. We will organize chapters. We will have different faculty unions, and we will try to come to different places and meet you all. And we will try to involve you in curriculum design in any of our programs, which we will organize in future. And at the same time, I'm humbly submitting that especially for agriculture alumni, I thank profusely Mr. Pasumai Vadavan for having contributed and initiated the activity, contributing with 10,000 rupees. So we are also, we have a funds crisis. We are crunched for finance now. And whenever I go to Secretariat in Chennai, there is a common quote from the secretaries. In 22 universities for the Tamil Nadu state, they are giving around 720 crores a year, of which 590 crores is for Annamalai University alone. And they always ask us to go for cost cutting, and we don't know where to cut the cost because it's all about manpower. We are paying for manpower. But with that, if say we have, and now of course agriculture has picked up. I could see a hall from genetics and plant breeding being contributed by alumni. This way, earnest and humble contributions from alumni we always welcome. But I will not stop only with seeking support, financial support from alumni. I always extend my arms to invite the alumni to come and organize meetings here. Just see our children here, and they are all very prosperous. They are all very bright and brilliant. And they do excellent service. They excel any other candidate from any other campus, as Madhya rightly pointed out. And it will be for our young children to look at you and to get inspired. And we will involve you in curriculum design, in events, and in any of our future stepping out forward. Thank you all. Thank you. Thank you very much, sir. Dean, while presenting his presidential address, would have made a mention about the oration skills of our Vice Chancellor. Now you would have understood what our Vice Chancellor is all about in his oration. Even without a single small sheet of paper with notes, how beautifully he has articulated. Amazing oration, sir. Congratulations. Thank you very much, sir. We would now like to honor the retired teachers first and then honor the services of
people who have completed more than 25 years of service. We call them as jubilarians. I request our Honorable Vice Chancellor and other dignitaries to kindly join for the occasion of honoring. First, let me invite Professor Dr. N. Ramanathan, former Professor and Head at Department of Agricultural Microbiology, to kindly come onto the stage, please. The invitees can use the right-hand side step to come up to the dais. We now request Dr. Manivannan, the former Dean, Faculty of Agriculture, to kindly come on to the dais. Thank you, sirs. Now it's time to invite all the jubilarians of our faculty, led by our Honorable Dean. First, let me invite Dr. K.R. Sundararajan, Dean, Faculty of Agriculture, to kindly receive the award. Please, sir. He's put in more than 30 years of glorious service, gentlemen. Definitely deserves an appreciation more than this. Dr. K.R. Sundararajan will be followed by Dr. M. Ganapati, former Dean, Faculty of Agriculture, from the Department of Economy. Next, we invite Dr. S. Narajan from Department of Agronomy. Next, we invite Dr. B. Umayaraman sir, Professor and Head, Department of Agronomy. Next, we invite Professor Dr. A. Sundari from Department of Agronomy. Next, we invite Dr. R. Krishnamurthy from Department of Agronomy. Next, we move to Department of Entomology. We invite Professor Dr. V. Selvanarayanan. Next, we invite Dr. S. Arivudenambi, Professor at Department of Entomology. Next, we move to Department of Plant Pathology. We invite Dr. A. Ishwaran, Professor at Department of Plant Pathology, followed by Dr. S. Usharani, Professor at Department of Plant Pathology.
Next, we move to Department of Genetics and Plant Breeding. We invite Professor Dr. M. Prakash, Controller of Examination, Annamalai University. We invite Dr. S. Trinjana Kumar, Professor, Department of Genetics and Plant Breeding. We request the audience to cheer our beloved professors. We invite Professor Dr. S. Murugan. Next, we invite Professor Dr. P. Sendil Kumar. We invite Dr. S. Padmavati, Professor, Department of Genetics and Plant Breeding. We invite Dr. Y. Anbu Selvan, Professor, Department of Genetics and Plant Breeding. Next, we invite Dr. T. Tangavel, Professor, Department of Genetics and Plant Breeding. Next, we move to Department of Soil Science and Agricultural Chemistry. We invite Professor Dr. A. Angairkanni Madam, Professor, Department of Soil Science and Agricultural Chemistry. Next, we invite Professor Dr. K. Arivadagan, Department of Soil Science and Agricultural Chemistry. We invite Dr. M. V. Sriram Chandrasekharan, sir, Professor and Head, Department of Soil Science and Agricultural Chemistry. Next, Singarapil, Director, Directorate of Distance Education. Next, we invite Dr. P. Kumudi, Professor, Department of Soil Science and Agricultural Chemistry. Next, we invite Professor Dr. K. Dhanasekharan, Department of Soil Science and Agricultural Chemistry. Next, we move to Department of Agricultural Microbiology. First, let me invite Professor Dr. D. Stella, former Professor and Head, Department of Agricultural Microbiology. Next, we invite Dr. V. Murali Krishnan, Professor and Head, Department of Agricultural Microbiology. Next, we invite Dr. P. K. Shivakumar, Professor, Department of Agricultural Microbiology. Next, we invite Professor Dr. D. Kalayarasu, Department of Agricultural Microbiology.
Next, we move to Department of Agricultural Economics. We are happy to invite Dr. K. Sita Devi, Professor, Department of Agricultural Economics. Next, we invite Dr. G. Ramanathan, Professor and Head, Department of Agricultural Economics. Next, we invite Professor Dr. R. Venkatraman, Department of Agricultural Economics. Next, we move to Department of Agricultural Extension. We are happy to invite Dr. K. Kanaya Sabapathy, former Professor and Head, Department of Agricultural Extension. We invite Dr. N. Vetrichelvan, Professor and Head, Department of Agricultural Extension. We invite Dr. P. Jayaseelan, Department of Agricultural Extension. Next, we move to Department of Horticulture. We are happy to invite Dr. K. Haripriya, Professor and Head, Department of Horticulture. Next, we invite Dr. P. Karupaya, Professor, Department of Horticulture. We invite Dr. A. Anburani, Professor, Department of Horticulture. We invite Dr. C. T. Sathapan, Associate Professor, Department of Horticulture. On behalf of Annamalai University Agricultural Alumni Association, we wholeheartedly thank all the teachers for their service rendered for more than 30 plus years. Thank you. ஆசிரியர்களை தொடர்ந்து ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்களுடைய அற்புதமான பணியையும் பாராட்டும் நோக்கில் அவர்களையும் கௌரவிக்க விரும்புகின்றோம். நான் அழைக்கும் நண்பர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவராக வந்து மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதற்கண் மிஸ்டர் ஏ குணபாலன், NMR, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர். மிஸ்டர் ஏ குணபாலன். அவரை தொடர்ந்து மிஸ்டர் ஆர் தமிழரசன், NMR, Department of Horticulture. தமிழரசனை தொடர்ந்து மிஸ்டர் ஆர் பருவராஜ், கேஷுவல் லேபர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர். பருவராஜ் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் ஆர் சண்முகம், NMR, யூனிவர்சிட்டி கார்டன். ஆர் சண்முகம் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் எஸ் சிவகுருநாதன், கேஷுவல் லேபர், யூனிவர்சிட்டி கார்டன். அவரை தொடர்ந்து மிஸ்டர் சாமிதுரை, ஸ்கேவெஞ்சர், ஃபேக்கல்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். சாமிதுரை அவர்களை தொடர்ந்து செந்தாமரை கண்ணன், செந்தாமரை கண்ணன், செக்ஷன் ஆபீசர், ஃபேக்கல்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். செந்தாமரை கண்ணன் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் கே உத்தராபதி,
Watchman. உத்தராபதி அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் ஆர் முருகன், வாட்ச்மேன், டீன்ஸ் ஆபீஸ். முருகன் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் கற்பனை செல்வன், ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட், டீன்ஸ் ஆபீஸ். கற்பனை செல்வன் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் பி நீதிபாலன், கார்டனர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரானமி. நீதிபாலன் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் ஆர் விஜயகுமார், உழவியல் துறை. விஜயகுமார் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் உமாநாத், உமாநாத், கார்டனர், உழவியல் துறை. உமாநாத் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் சின்னதுரை, உழவியல் துறையினுடைய கார்டனர். அடுத்து மகளிருக்கான கௌரவப்படுத்துகிற நிகழ்ச்சி. முதற்கண் பி ஆதிலட்சுமி அவர்களை அழைக்கின்றோம், NMR, யூனிவர்சிட்டி கார்டன். ஆதிலட்சுமி அவர்களை தொடர்ந்து எம் வசந்தா, வசந்தா அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்ஸஸ் கண்ணம்மாள், துப்புரவு பணியாளர், வேளாண் குளத்திலிருந்து. கண்ணம்மாள் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்ஸஸ் விஜயா, வேளாண் குளத்திலிருந்து. அனைத்து ஆசிரியர் இல்லாத ஊழியர்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து, as a goodwill gesture from our Vice Chancellor, we would like to honor the gesture of Mr. Pasumai Valavan. I request Mr. Pasumai Valavan to come onto the dais, please. அவருடைய பொற்கீழியை பாராட்டும் முகத்தான் அவருக்கு ஒரு பாராட்டுதலை மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள் Thank you, sir. அவர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து வேளாண் பட்டதாரிகள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் என்ற முறையில இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும், துணைவேந்தர் முதல் கொண்டு அனைவருக்கும் அவர் ஒரு பாராட்டுதலை தெரிவிக்க விரும்புகின்றார். முதலில் விசி சார் அவர்களுக்கு பசுமை வளவன் ஒரு பொன்னாடை கொடுத்திருந்தார். அவரை தொடர்ந்து டீன் அக்ரிகல்ச்சர் அவர்களுக்கு, டீன் அவர்களை தொடர்ந்து IKC Director and Secretary of Agriculture Alumni Association Nambi is honored, Mr. Arune Nambi.
அடுத்து மிஸ்டர் சுனில். அடுத்து மிஸ்டர் ஜெயபிரகாஷ். அடுத்து மிஸ்டர் பத்மநாபன். அடுத்து மிஸ்டர் சுதாகர். அடுத்து மிஸ்டர் ரமேஷ், ஹார்டிகல்ச்சரல் ரமேஷ் குமார். அடுத்து மிஸ்டர் தனசேகர். மிஸ்டர் செல்வமுத்துக்குமரன். செல்வமுத்துக்குமரன் அவர்களை தொடர்ந்து மிஸ்டர் சிவகுமார். அடுத்து மிஸ்டர் சிவகுமார், microbiology. Otherwise, Jaishankar can come onto the dais, please. அடுத்து மிஸ்டர் சிவசக்தி வேலன். Finally, myself, Dr. Balabhaskar. Sorry for coming again. Agriculture will always be the main spoke of any institution. That is not a imagination, of course. Now I am taking up the leadership role as Vice Chancellor, but I opted to have many of my very important lieutenants from the agriculture faculty. I have the controller of examination from agriculture faculty, Dr. Prakash. And most importantly, I was talking to you about IQAC and the NAC accreditation. The main task of NAC accreditation, even before myself entering, is being coined, designed, and contributed by mainly from agriculture faculty, Dr. Arude Nambi, Dr. Ramesh, Dr. Selvamuthukkumar, and others. So like that, I used to say that when I was working in UK for postdoc, I had two supervisors. One supervisor had a slogan: it is difficult to soar with eagles when you work with turkeys. But I am working with vultures. I will soar even above the high because all my lieutenants are from agriculture, number one. Number two, for the alumni, the other slogan written in another supervisor is: everybody has a smile in this room. Somebody when they enter, somebody when they leave. But for me, for the alumni, I would like to have everyone to have a smile when they enter, and I want them to retain the smile when they leave, all throughout with a smile. That much I can assure you, the alumni. Thank you. Thank you, sir. Let us conclude our today's program with vote of thanks. We invite Dr. P. Sudhakar, Treasurer of the Agricultural Association and Associate Professor in Agronomy, to propose the formal vote of thanks. The most respected dignitaries on and off the dais, good afternoon to all. On behalf of myself and Annamalai University, Annamalai Agricultural Alumni Association, first my sincere thanks to Almighty Lord Nataraja
for making today's event a grand success. By his blessings and grace, we could make the event what it was. It was an incredible reunion of Annamalai agricultural alumnus, students, faculties, and members after a long time, which is much awaited, is made possible only because of our beloved Honorable Vice Chancellor, Dr. Aram Kadresan. With deep gratitude, I thank our Honorable Vice Chancellor who spent his busiest time gracing the occasion and accepting the felicitations from our alumni. Also, we had the opportunity to hear his thoughts, and this is encouraging us in our future events. I'm sure we all faculty members will be with you, sir. I'm sure we'll get NAC A++. Thank you, sir. We are grateful to Dr. K.R. Sundara Varadarajan, Dean, Faculty of Agriculture, the catalyst and a motivating force who inspired us and stand as a pillar of power to do this remarkable function. And the idea behind honoring our senior learned faculties for their untiring efforts and service to our faculty. Thank you, sir. I must remark a proficient sense of gratefulness to all our alumnus, mainly Suresh Chandrababu sir, International Food Policy Research Institute, USA, Dr. M. Jawaharlal, Director Extension Education, TNA Coimbatore, Dr. S.P. Ramanathan, Research Center, TNA, Dr. A. Anand, IFS, Kashmir Cadre, Dr. Patabi, Senior Program Manager, European Union, participated in the panel discussion on Alma Mater Connect for sharing with us some of the finest ideas and approaches to improve our Alma Mater. All the participants of this meeting are all inspired by your highly sparkling words, sir. Thank you, sir. My heartfelt thanks to Controller of Examination, Annamalai University, the Directorate of Distance Education, and directors, deputy directors, joint directors from various centers of Annamalai University for accepting our invitation and gracing us. Thank you, sir. Distinguished alumni, Polendi, Mr. Polendi sir, Gopalakrishnan sir, Dr. Manivanan sir, Mr. Manimaran sir, Pasmay Valavan, Mr. Madhyalagan sir, and Pari sir for their participation and felicitating our Vice Chancellor. Thank you, sir. I wholeheartedly thank our alumni from various places, former deans, head of the department, and retired professors who have participated and felicitated our beloved Vice Chancellor both online and offline to make this alumni meet a grand success. I profoundly thank the deans of various faculties and heads of various departments for their valuable presence. This type of event cannot happen overnight. The wheels start moving about a week ago. It requires planning and bird's eyes view for detail. We have been fortunate to be supported by a team of very active and dedicated members of our association who are well versed in their jobs. A special mention to Dr. Arivudan Nambi, General Secretary, Alumni Association and IQAC, Director IQAC, Annamalai University, Dr. J. Badmanabhan and S. Dhanasekaran, Department of Horticulture, Dr. B. Sunil Kumar, Department of Genetics and Plantability, Dr. K. Jayaprakash, for their efforts. I lack words for their participation and their willingness to complete tasks beyond their comfort zones. Thank you all. I thank Ms. Priya, daughter of our Vice Chancellor, for his presence. Further, a big thanks to Master of Association meeting for their efforts towards today's anchoring. With their appreciating ideas, I mention my sincere thanks of gratitude to them. It has been our tribute to host all our faculty members, agricultural alumni, association members, supporting staff, research scholars, volunteers, and student friends of the meeting. I am thankful to all the participants for coming here and attending this annual summit. Finally, I thank our PRO, PA to Vice Chancellor, Security Cell of Annamalai University, press and media friends for their presence to make this annual meet and felicitation function a grand success. Before completing, a small announcement, all the participants in the stage are requested to join us for lunch in the guest house. Please, all are welcome. Thank you, one and all.
The network meeting will be started exactly at 3 p.m. And for that, 6 different platforms have been generated and individual links have been shared already. So I request everyone to join and then grace the occasion in the afternoon. We'll meet in the afternoon after the lunch. Thank you. Thank you, one and all. Students can join for the lunch, and equally the dignitaries at the guest house, we have lunch has been arranged, and the press and media people can also join us for the lunch.